Welcome to Fluent AF Academy. Welcome to a new episode, and in today's episode we are going to learn days of the week, días de la semana in Spanish. Let's start. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Now it's going to be a repeat after me. Let's do it again. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Now I will repeat it again, but this time more slowly, just to help you guys to catch the correct pronunciation. Let's start again. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Now I will show you how to ask past, present, future. Some cool phrases about days of the week that you will need for sure. So, the first one, the blue one, is the past. How can you ask the past? So, what day was yesterday? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? What day was yesterday? ¿Qué día fue ayer? Now, answer. Ayer fue, yesterday was, ayer fue, and you say the day. Ayer fue lunes. ¿Qué día fue ayer? Now let's go with the present. What day is today? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Before continue, can you see the difference? Fue is the past. ¿Qué día fue? Ayer, the past. ¿Qué día es? Means today, es. ¿Qué día es hoy? Or you can use it for the future as well. But we will see that on a minute. So, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es, today is, hoy es martes. And the last one, the green one, because green means hope, and it's the future one. So, what day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? I know that sounds a little bit weird, but ¿qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? And you can answer with tomorrow is, mañana es, mañana, because mañana means tomorrow. Mañana es miércoles, for example. Well, that's pretty much it about the video of today. Really hope that you learn and you enjoy the video. And thanks for watching.